kill the children, and when they led them to do bad things. But when you are really grateful, according to our scriptures, you also mention those people when there is an opportunity, when there is a good opportunity. You mention that that person did this good thing for you. Và tiếp theo là lòng biết ơn. Lòng biết ơn đó là sự thừa nhận và sự không ngừng nhớ lại, không ngừng nhớ về cái sự giúp đỡ mà ai đó đã cho ta, dù là họ giúp ta ít hay là nhiều. Và điều này thì cũng bao gồm cả việc là chấp nhận rằng ai đó đã làm một cái điều gì đó tốt cho ta. Chẳng hạn như con cái thì cũng phải thừa nhận, chấp nhận rằng là cha mẹ đã có cái sự tốt với chúng, mặc dù là cha mẹ có thể là đã từng muốn giết chúng hay là đã dẫn dắt chúng để làm việc xấu đi chăng nữa. Và cái lòng biết ơn nó còn thể hiện là ta sẽ nhắc lại về cái lòng tốt, cái sự tốt của người đó đã giúp ta. Khi mà có cơ hội thì ta nhắc lại việc đó. Timely listening to the Dhamma. The commentaries here are not actually clear what that means, so they provide various meanings. Tiếp theo đó là đúng thời nghe chánh pháp. Thì cái việc nghe pháp đúng thời này thì bản thân phần chú giải cũng không có chắc được về ý nghĩa là gì, cho nên là bản chú giải đưa ra một số cái ý nghĩa. So one of the meanings of timely listening to the Dhamma is when you are attacked by mental hindrances such as lust, hatred, laziness, and so on, and you listen to the Dhamma right at the time, right in the way, so that you get free from the hindrances and you can be successful in following all virtues and in your meditation. Và thứ nhất đó là khi mà ta bị những cái triền cái về tinh thần nó tấn công thì ta sẽ nghe pháp vào đúng thời, và để có thể khích lệ ta về cái đức hạnh và ta có thể tiếp tục để mà hành thiền. Or some people believe that, according to what Venerable Anuruddha told to the Buddha himself, and then he was praised for that, is listening to Dhamma once every 5 days. Và theo như ngài Anuruddha nói với Phật thì có cái việc nghe pháp đúng thời là cứ 5 ngày thì nghe pháp một lần. So we meet here once every 7 days. It's not bad. Thế là chúng ta gặp nhau ở đây là cứ 7 ngày gặp một lần, thế cũng không quá tệ. Another meaning is to listen Dhamma at the time when someone has a doubt. So when you have a doubt and someone comes, or you come to see someone, and you get to hear the Dhamma to dispel your doubt, then that's the time you heard Dhamma on time. Và khi mà tiếp theo đó là khi mà ai đó có sự hoài nghi, khi có sự hoài nghi thì ta nghe pháp để mà xua tan đi cái hoài nghi, và đó là nghe pháp đúng thời. Then here we have a mention, probably from the Buddha, yes, from the Buddha, that if a monk listens to Dhamma eagerly, enthusiastically, then it may actually help him get free from the 5 hindrances, and that's the number one condition, requirement, so that you're successful in meditation, in vipassana. Và một vị tỳ khưu khi mà vị ấy nghe pháp với một cái sự hân hoan và tinh tấn thì sẽ giúp vị ấy đối trị được 5 triền cái, và cái việc đối trị 5 triền cái thì đó là cái điều kiện đầu tiên để mà thành công trong vipassana. Also, listening to Dhamma, associating a good friend, reflecting on the good Dhamma that you learn from your friend, and following that good Dhamma, those are the 4 requisites to become enlightened. Và nghe pháp đúng thời, và nghe pháp đúng thời, có một người bạn thiện tri thức và quán chiếu về pháp và làm theo pháp, đó là 4 cái điều kiện cốt lõi, 4 cái điều kiện cơ bản để mà ta có thể chứng ngộ được. Next blessing is patience. If you are patient, especially if a monk is patient, then that's a great blessing. When people insult the monk in various ways, or harm him, or cause him
yes, or injure him or put him to prison and so on. And he does it as if he did not even see those people, and he's really not how to say that, he's not deranged, or how to say that, he's calm, then that is the true teacher of patience, and that is a great blessing. Và tiếp theo đó là cái sự kiên nhẫn. Khi mà một người kiên nhẫn thì tức là dù ai có đánh họ hay là có làm hại họ, có sỉ nhục họ, có bỏ tù họ đi chăng nữa thì họ cũng vẫn có cái sự bình thản, chứ không có làm hại cái người kia. Thì được cái sự kiên nhẫn đó thì là một cái phước lành. So there is the Jataka, the story of Buddha's previous life, when he was an ascetic and he was patient. So a king did not believe that this ascetic is patient, because his concubines, his ladies, they did not care about the king, and they went to see this ascetic and they were listening to his Dhamma. So the king was jealous. And he wanted to show the ascetic that he is just pretending to be patient so that his concubines can see him. And therefore, the king cut off the hands and the legs. And I think even pricked out the eyes of the ascetic to see what the ascetic will do. And the ascetic was weeping, that's true, but he was always saying that he has loving kindness towards the king, and that he has no anger towards the king. Và trong một cái chuyện tiền thân thì trong một tiền kiếp thì Đức Phật là một vị sa môn, và ngài rất là kiên nhẫn, ngài có cái sự hết sức là kiên nhẫn. Và có một cái vị phi tần của một đức vua thì mới ngó lơ đức vua và đến để mà nghe pháp của cái vị sa môn này. Thì nhà vua rất là ghen tuông và tức giận, và nhà vua mới muốn chứng minh cho vị sa môn ấy là tiền thân của Đức Phật biết rằng ngài thực sự là không hề có kiên nhẫn, có nhẫn nhục, mà ngài chỉ có giả bộ như vậy để cho phi tần của ta đến mà nghe pháp của ngài thôi, đến để mà nghe lời ngài dạy thôi. Và nhà vua đã cho cắt chân, cắt tay, và tôi nghĩ là cả móc mắt của vị sa môn ấy. Thế nhưng mà vị sa môn ấy vẫn luôn nói rằng là vị ấy không hề có sân giận đối với nhà vua, và vị ấy vẫn có tâm từ đối với nhà vua. Or there is this story of Venerable Punna who was examined by the Buddha before Venerable Punna returned to his country. And the Buddha was asking Venerable Punna, what will you do when people abuse you, when people insult you? And he says, well, I would be very happy for them that they do not throw stones and sticks on me, and I will radiate loving kindness to them. But the Buddha then asks, what if they throw stones and sticks on you? Then he says, well, then I will be happy and loving kind to them for not stabbing me with knives. And the Buddha says, well, what if they stab you with knives? And he says, well, if I still don't die, I will be happy that they do not kill me yet. And the Buddha says, what if they kill you? Then he says, well, then I will be happy that they provide me with the opportunity to achieve the final Nibbana. And thereafter, the Buddha gave permission to Venerable Punna to return to his country. Và câu chuyện về ngài Punna, khi mà ngài mới đến trước khi mà ngài mới quay về thăm đất nước của mình, thì Đức Phật mới có hỏi ngài rằng là thế nếu mà bây giờ mà về thăm cái đất nước đó mà cư dân người ta sỉ nhục ông thì sao? Thì ngài Punna mới nói là thế con vẫn thấy hạnh phúc và có tâm từ với họ, bởi vì ít nhất họ cũng chưa có ném đá ném gậy vào con. Phật lại hỏi thế nếu mà họ ném đá ném gậy thì sao? Vậy con vẫn hạnh phúc và có tâm từ vì họ chưa có đâm dao vào con. Thế nếu họ vẫn đâm dao vào ông thì sao? Thì con lại có tâm từ và hạnh phúc, ít nhất họ cũng chưa giết con. Thế nếu họ giết ông thì sao? Thế thì con cũng vẫn hạnh phúc và có tâm từ, bởi vì họ đã cho con cái cơ hội để nhập niết bàn. Và Đức Phật nghe vậy thì đồng ý để ngài Punna về quê. One should endure harsh words from everyone. The good call this the highest patience. So if someone is angry with you or insult you, well, then do not be angry with them. Just be patient. Later, they will maybe realize their fault and they will maybe even apologize to you. Some, of course, will not. But it's always better than if you get angry and do some mistake
and then you will be held accountable for your mistake, and they will not be held accountable for their harsh words. Và một người thì nên chịu đựng những cái lời thô ác từ những người khác, và cái điều này thì được gọi là sự nhẫn nhục, kiên nhẫn cao nhất. Có nghĩa là khi đó ai đó mà tức giận bạn và nói những cái lời thô ác thì chúng ta cũng nên nhẫn nhịn, kiên nhẫn, nhẫn nhục và không có nói lại hay là không có tức giận lại. Sau đó thì có thể là họ cũng sẽ nhận ra và họ sẽ xin lỗi ta. Đôi khi có một số người thì họ cũng không có xin lỗi đâu. Thế nhưng khi mà ta tức giận và nói lại hay là làm lại một cái gì đó thì họ thì sẽ phải chịu trách nhiệm về những cái lời thô ác của họ, nhưng mà ta thì cũng vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm về những cái mà ta đã làm lại đó. So we could see this, we can see this in history, that if a religion is violent, when they feel that they are in danger, then they fail. They seriously fail. Like maybe you have heard of Osho. Osho moved to the US, and the US people, they didn't like Osho very much. So there were some attacks. There was even danger one time that some people prepared bombs in a hotel room where Osho's students had to sleep. Fortunately, nobody was injured. But since then, Osho, not Osho himself, but the person who was taking care of the American branch, suggested that the people can carry weapons. So the students of Osho, they were carrying weapons. They were carrying guns, but big guns. I mean, like, you know, the US is like that, big guns, as to like protect themselves. And that was only a problem, and that then resulted of all of this religion, all of the Osho's, whatever you would call it, school or endeavor or whatever it is, that totally failed. There are people who still follow Osho. Osho is a kind of like combination of Hinduism, Buddhism, and Christianity without much of the ethics. And so this totally failed. If the Osho students were not carrying weapons and guns, I think after some time the Americans would get used to that. And I don't know how many people then would die, you know, because it seems that really Americans wanted to kill Osho people, but you do not resolve violent attack by your violent attacking. You resolve it through the legal system, through safety precautions, not by guns. So for you as Theravada Buddhists, being in a relative minority here in Vietnam, it is very good for you to always endure any insults or harm coming from the Mahayana or non-Buddhists that you may ever experience, because that is the way how they will realize their fault and maybe themselves become Theravada Buddhists. Và sư cũng lấy một cái trường hợp về một cái vị tên là Osho. Osho là một cái tôn giáo mà mix hỗn hợp của đạo Hindu, đạo Phật và đạo Thiên Chúa giáo, là họ lấy cái giáo lý hỗn độn của ba tôn giáo này, thế nhưng họ lại không có đạo đức, không dựa trên nền tảng đạo đức. Và khi mà cái nhóm Osho này đến Mỹ thì bị người Mỹ rất là ghét và họ tấn công, và nơi mà các cái đệ tử của cái đạo Osho này nghỉ thì họ đã ném bom, họ tấn công. Thế nhưng mà bên Osho này thì lại đối trị lại, và họ cũng mang súng, và những cái súng rất là lớn để mà tự vệ, và nó gây ra một cái sự xung đột tôn giáo. Nếu như mà bên Osho mà họ có cái giải pháp hòa bình hơn chứ không có bạo động như vậy thì có thể là người Mỹ cũng đã có cái sự quý mến họ và họ xem xét lại. Nếu như mà họ có những cái biện pháp mà để bảo toàn cho mình, thế nhưng mà lại không dùng súng thì nó sẽ tốt hơn. Và chúng ta ở đây là Theravada, và đặt trong bối cảnh Việt Nam thì chúng ta sẽ là một nhóm thiểu số. Và như thế thì chúng ta dù như thế nào
chúng ta có nhận được những cái thái độ như thế nào từ phía Mahayana, hay là những cái người mà không phải là đệ tử Phật, không phải là Phật tử, hay là bên Mahayana mà họ có nói gì đi chăng nữa, họ có làm gì đi chăng nữa, thì ta cũng nên có cái sự nhẫn nhục và hòa nhã. Và đó là cái cách duy nhất để mà bản thân những người kia họ cũng sẽ nhận ra là họ đã sai rồi, và biết đâu chính họ cũng lại trở thành Theravada. Okay, being amenable to advice. So after first showing deep respect, reverence, and humility, one expresses appreciation. So if someone admonishes you and shows you your fault, then instead of being defensive or offensive and trying to show the person that they know nothing, or that they can do nothing, or that they don't look nice, or whatever, instead you're humble, you're respectful, and then you thank them. You thank them for admonishing you, because they admonish you so that they and you and the community are more happy. Và tiếp theo đó là sẵn sàng đón nhận những cái lời khuyên, khi đây là có liên quan đến cái sự tôn kính. Khi mà đầu tiên thì ta sẽ chỉ ra cái sự ta thể hiện cái sự tôn kính, cái sự kính trọng sâu sắc, và ta thể hiện cái sự nhã nhặn, nhẫn nhịn của ta, khiêm hạ của ta, và ta sẽ thể hiện cái sự đề cao. Khi mà một ai đó chỉ ra cái lỗi lầm của ta thì ta sẽ không có cái phản ứng là tự vệ hay là tự ái, và cũng tìm cách chỉ lại những cái lỗi sai là họ cũng xấu, họ cũng sai, mà thay vào đó thì ta sẽ có cái sự khiêm tốn và cái sự kính trọng đối với họ, và cảm ơn họ đã chỉ ra, đã trách mắng ta, đã chỉ ra lỗi sai của ta, để mà cả ta, cả họ và cả xã hội này có thể tốt đẹp, hạnh phúc hơn. The seeing of ascetics here, especially related to monks, that is when you see monks. If you can meet with monks, talk with monks, listen to their Dhamma, that's very good for you. And there is a story. There's a story about an owl, O-W-L, an owl visiting the Buddha and paying respect to the Buddha. The Buddha then smiled, and upon asking Venerable Ananda, the Buddha explained that this owl, just for paying respect to the Buddha, will be born in heavens and as a human, and then it will be born as a human, and as a human, he will become a Pacceka Buddha. Và có câu chuyện về và tiếp theo đó là yết kiến các sa môn. Yết kiến các sa môn ở đây là ta gặp các cái vị tỳ khưu, gặp các tu sĩ, ta nói chuyện với họ và nghe pháp, thì điều này rất là tốt cho chúng ta. Và có câu chuyện về một con cú, nó đã đến đảnh lễ Đức Phật, và sau đó thì Đức Phật cười, và khi mà ngài Ananda hỏi thì Đức Phật mới trả lời là chỉ nhờ vào cái việc đảnh lễ Đức Phật này mà con cú đó thì sau đó nó sẽ sinh lên cõi thiên, và rồi thì tái sinh làm người, và sau đó thì nó trở thành một vị Phật độc giác. When a person desiring well-being sees a virtuous bhikkhus have arrived at his door. So look at these conditions, so many conditions. So first one, you need to desire to be happy. Second one, the monk needs to be virtuous. If you desire to be happy, and if the monk follows rules, and also they arrive at your door, then if you have something to give, quite a lot of conditions, then according to your ability, if you can, you should honor them with a gift. If you have nothing to give, then you would bow down and venerate the monk. If this is not possible, for example, when you're bedridden as ill, then you should salute them, which means put your hands together like that. Even if that is not possible because you're really too ill, then you should look upon them with a trusting mind and eyes of affection. Và khi mà một người đang mong cầu hạnh phúc gặp một vị tỳ khưu có giới hạnh đi qua cửa, chúng ta lưu ý là có rất nhiều điều kiện nhé. Điều kiện thứ nhất là cái vị đó, cái người đó là cũng phải đang mong muốn có được hạnh phúc. Điều kiện thứ hai là cái vị tỳ khưu này là phải người có giới hạnh, là phải người giữ giới. Điều kiện tiếp theo nữa là vị ấy phải đi qua cửa, và khi vị ấy đi qua cửa rồi thì cái người kia, cái người đang mong muốn hạnh phúc kia phải có cái gì đó để mà dâng cúng.
dâng cúng theo khả năng của mình thì vị ấy nên dâng cúng cho vị tỳ khưu một món đồ. Và nếu như mà không có cái gì để mà dâng cúng thì vị ấy nên cúi đầu xuống và đảnh lễ vị tỳ khưu. Và nếu như mà không thể đảnh lễ được thì vị ấy cũng nên chào vị tỳ khưu. Và kể cả khi cái việc chào này là không có khả thi, không có làm được, thì vị ấy cũng nên nhìn theo vị tỳ khưu với một cái tâm tin tưởng và một cái ánh mắt là trìu mến. Và khi mà có cái phước thiện này thì vị ấy sẽ được lệ lạc. Yes, so seeing a monk, just seeing them with faithfulness will make sure that you will not get an eye ailment. Your eyes will be healthy. Not sure about this life, but for the future lives, definitely. You will not get eye illness or burning or swelling or boil in your eyes for many thousands of births. You will have beautiful eyes, clear and of 5 colors, like the opened jewel door panel of a mansion made of precious substances. I think it means just maybe you have seen these ancient large door of Yes. Of palaces. They're nicely made. So that kind of beautiful eyes you would have if you look at a monk or at Sangha. That's even better, with faith. And for 100,000 eons, you would be excellent among gods and humans. Và nhờ cái phước là nhìn vị tỳ khưu với một cái tín tâm và một cái ánh mắt trìu mến như vậy thì đời này thì không có chắc được, nhưng mà chắc chắn là đời sau và trong nhiều đời sau nữa thì ta sẽ có được cái kết quả là sẽ có đôi mắt đẹp và không bao giờ bị các cái bệnh về mắt. Mắt không bao giờ có bị bỏng hay là bị sưng trong nhiều nghìn cái kiếp tái sinh sau đó nữa. Và đôi mắt sẽ luôn là đẹp, là trong sáng và có 5 màu sắc. Ở đây miêu tả là 5 màu sắc ánh lên như là cánh cửa của một tòa cung điện được dát ngọc. Thì đó là cái cánh cửa của những cái cánh cổng của những cái tòa cung điện mà dát châu báu nó đẹp như thế nào thì ta sẽ có đôi mắt đẹp như vậy ở trong 100.000 tăng kỳ kiếp tiếp theo. Và ta cũng sẽ trở thành một trong những cái người xuất sắc nhất trong cõi thiên hay là cõi người. So timely discussion on the Dhamma is the time when your discussion again helps you get free from hindrances and help you achieve progress and attainment in meditation. Và tiếp theo là đúng thời đàm luận pháp, thì cũng tương tự như lúc nãy. Đúng thời đàm luận pháp là cái sự đàm luận pháp đúng thời để mà giúp ta vượt qua được các triền cái và ta có thể tiến bộ được trong hành thiền và thậm chí là đạt được những sự chứng đắc trong hành thiền. So I'm wondering, should we continue or not? Because I think we cannot do this on time anyway. Yes. So we still actually have just 2 pages. So let's try that out. We will see what we can do. So austerity and spiritual life. So austerity is restrained in your sense faculties. This is especially for monks. And then energy. If you're energetic, you can burn laziness. It's also, yes, spiritual life then is the abstinence of sexual activity. And the Buddha explained that, yes, and then again for laziness, the Buddha is an exemplary person here. He said, I will not attain final Nibbana, Mara, he's speaking to the Mara, until this spiritual life of mine is successful, abundant, widespread, and popular. The Buddha rejected the Mara's suggestion that the Buddha will just enjoy in Nibbana and do nothing for others. Instead, the Buddha decided that he wants to establish the bhikkhu, bhikkhuni, upasaka,
Upasika communities, that means monks, nuns, laymen, laywomen communities. And only then it would be fine for him to pass away into Parinibbana. Tiếp theo là khắc khổ. Tiếp theo là sự khắc khổ và phạm hạnh. Là sự khắc khổ ở đây tức là ý là sự khổ hạnh. Sự khổ hạnh là khi mà các vị tỳ khưu thu thúc các căn. Cái việc thu thúc các căn này là nói về các tỳ khưu và thiêu đốt cái sự lười biếng, tức là họ có cái sự tinh tấn để mà thiêu đốt cái sự lười biếng. Tiếp theo cái sự phạm hạnh ở đây là sự tiết chế và tránh xa các cái hoạt động tình dục, thì được gọi là đời sống phạm hạnh. Và khi mà Ma Vương mới đến và nói với Đức Phật, khuyên ngài nhập Đại Bát Niết Bàn, thì Đức Phật mới nói rằng là ta sẽ không nhập Đại Bát Niết Bàn này Ma Vương cho đến khi mà cái đời sống phạm hạnh của ta được thành công, được dồi dào, được tỏa khắp và được phổ biến khắp cho mọi người. Okay. So then, but whose mind does not shake when touched by these conditions, that's the 8 conditions, it is none other than that of an A-ra-hán. So the Buddha then by the end of the discourse of the Mangala Sutta explains that that if you can stay balanced, peaceful when you are attacked by gain, loss, praise, blame, suffering, happiness, and fame, and being forgotten, if you can stay still peaceful, well, then the commentaries would say you're an Arahant. Và tiếp theo là tâm không động. Thế nào là tâm không động? Tâm không động là để chỉ về trạng thái của một vị A-la-hán, là tâm họ vẫn có duy trì được cái sự cân bằng và bình an trước 8 ngọn gió đời, tức là 8 cái thăng trầm được mất của cuộc đời, là dù có được hay là có mất, dù được tán thán hay là bị chỉ trích, dù vui hay là dù khổ, và dù có được danh tiếng hay là bị quên lãng, thì trước 8 ngọn gió đời ấy thì tâm của một vị A-la-hán vẫn không động, tức là cân bằng và bình an. Okay. So an Arahant will never be shaken by any of those 8 conditions. As a stone mountain, one solid mass is not stirred by the wind. So no forms and tastes, sounds, odors, and tactile objects and things desirable or undesirable stirred the mind of the impartial one. His mind is steady and freed, and he observes its vanishing. Và cái trạng thái của tâm một vị A-la-hán là sẽ không có động trước 8 cái ngọn gió đời được mất như vừa nói, giống như là một ngọn núi đá, một ngọn núi lớn và vững chãi thì không bị một cơn gió mà khuấy động, thì không có sắc hay là vị hay là âm thanh nào hay là mùi hương nào hay là các cái đối tượng nào mà dù là những cái đối tượng đáng mong cầu hay là không đáng mong cầu có thể khuấy động tâm trí của một cái bậc A-la-hán, của một cái bậc thánh nhân, mà tâm vị ấy thì đã tự do và vững chãi, và vị ấy quan sát các cái đối tượng khi mà nó tan biến đi. Okay, sorrowless. If you become an Arahant, then of course you're sorrowless. You may still have pain in the body, but you have no more pain in the mind. And then it's a blessing being sorrowless. Asokang virajang kemang. So you can achieve this blessing because, well, that's the nibbana. That's the state which is the ultimate state that gets you free from rebirth and from suffering. Và tiếp theo là không sầu. Tất nhiên là một vị A-la-hán thì sẽ không còn sầu khổ nữa. Vị ấy có thể vẫn còn đau nơi thân nhưng mà không còn đau nơi tâm nữa, và đây là một phước lành. Tất nhiên nó là một phước lành rồi, bởi vì niết bàn đó là cái sự hạnh phúc tối thượng khi mà ta đã giải thoát hoàn toàn khỏi luân hồi sinh tử, khỏi những cái đau khổ, thì đương nhiên đây là phước lành tối thượng.
Right. So then those who have done these things stated by me, says the Buddha, beginning with not associating with fools, are victorious everywhere. So if you do these things, if you achieve and do these things of the 38 blessings, well, then you have won. You have won over the Mara, and you have succeeded in everything. That's good. Well, if you become an Arahant, then what to say about success? So maras of the aggregate or the defilements, intentions, and Mara as the God, they will be entirely defeated if you become Arahants. Well, you are probably not Arahants, so you do your best and you develop the 38 blessings as much as you can. Và ai làm những cái điều này thì ai làm được những cái điều này thì làm sự việc như vậy không chỗ nào thất bại. Có nghĩa là ai làm được những cái điều này là những cái điều mà 38 cái phước lành, ai làm được hay là đạt được 38 cái phước lành mà ta mới nói, thì người đó đã đánh bại được ma vương và là người luôn luôn thành công. Khi là một vị A-la-hán thì đương nhiên là về việc thành công thì không cần phải nói nữa rồi. Và một vị A-la-hán thì coi như đã đánh bại được tứ ma, là ngũ uẩn ma, phiền não ma, pháp hành ma và thiên ma, là vị ấy đã đánh bại được cả rồi. Và đây là nói về vị A-la-hán. Thế còn ta với tư cách là cư sĩ thì ta sẽ với tư cách là cư sĩ thì ta sẽ cố để mà thành công được 38 cái điều này, đạt được 38 cái điều này, thực hành được càng nhiều càng tốt. 100,000 times 10 million. So that would be a trillion, maybe a quadrillion million, a quadrillion deities. So a lot became Arahants as they listened to the Mangala Sutta. And many more became stream enters, once returners, non-returners. So the Buddha then explained to Venerable Ananda what happened, that so many that he taught Mangala Sutta to the deities. Venerable Ananda learned it from the Buddha, and then Venerable Ananda taught it to the monks. Và sau khi mà Phật thuyết cái bài kinh này thì hàng nghìn tỷ các vị thiên đã chứng đắc được quả A-la-hán, và số lượng những cái vị mà chứng được quả dự lưu, nhất lai và bất lai thì không kể xiết, còn nhiều hơn thế nữa. Và sau đó thì Đức Phật mới thuật lại với ngài Ananda về việc là đêm qua thì này Ananda, thì Đức Phật đã thuyết cái bài kinh này, thì sau đó thì ngài Ananda học thuộc và thuật lại, kể lại cho các cái vị tỳ khưu nghe. Okay. Yes. Okay. So then we have here some interesting information. So here is the instruction that you actually follow the 38 blessings so that you achieve them yourself. And as you gradually follow the 38 blessings so that you gradually achieve them, because you will gain a lot of wholesome deeds, and therefore you can later become monks and become enlightened. Và như vậy là có một cái thực tế rất hay ở đây là nếu như ta làm theo 38 cái điều phước lành này và ta đạt được 38 cái điều phước lành này thì ta sẽ tích lũy được rất là nhiều thiện nghiệp để mà sau đó ta có thể trở thành tu sĩ và có thể chứng ngộ được. All right. So thank you everyone for coming. May you be happy, may you be healthy, and may you soon attain the eternal bliss of Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you very much, Bante. Thank you very much. Lúc nãy sư sang ý mới nhanh quá, con bị sót mất một ý là cái ý lúc mà trong đời sống phạm hạnh ạ.
Thì khi Ma Vương có đến nói với Đức Phật là nên nhập Đại Bát Niết Bàn, thì Đức Phật mới nói là ta sẽ không vào Đại Bát Niết Bàn. Này Ma Vương, cho đến khi mà đời sống phạm hạnh của ta được thành công, được dồi dào, được trải rộng khắp và được phổ biến, có nghĩa là Đức Phật ở đây là sẽ không nhập Đại Bát Niết Bàn ngay, mà Ngài sẽ thành lập tăng đoàn, ni đoàn và cộng đồng cư sĩ nam và cư sĩ nữ. Đó, sót một cái ý nhỏ đó. Sadhu. Cảm ơn quý vị đã đến với Pháp hội ngày hôm nay ạ. Con xin nguyện chúc quý vị luôn mạnh khỏe, tinh tấn và sớm chứng ngộ Niết Bàn ạ. Hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tuần sau. Dân ban tổ chức Chân Linh nhá. Dạ, cảm ơn cô.